продовжуємо пригоди у світі Hogwartsу. Я за кадром трошки поробив зілля. І зробив ось такий сет косметичний своїй Хоуп. А зараз ми підемо в першу чергу та купимо, мабуть, чаротвори для горщиків. Так, чаротвори. Ніч стала. Але магазини все одно працюють. Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Let's look at what we have, shall we? Так, дивимось. Комп'ютер це теж, мабуть, добре. Два великі горщики. Рибучий горщик. Це прикольно. Мабуть, спочатку ми купимо садовий стіл із 3 малими горщиками. Ні, з 5. Добре, з 5. Дивимось. Папісу нам вистачить. Nothing like finding just the right thing, is there? Ну, поки що ми нічого більше не будемо купувати, мабуть. Можна з середнього розміру купити, але я хочу краще піднакупити на 3 горщика середнього розміру. Так. Let me know if there's anything else I can do to help. Зараз подивимось, що це за стіл такий. Якийсь він дуже довго. О, клітці. Так, повертаємось до кімнати для мами. Зараз подивимось, що це у нас за стіл такий. Так. Все. 3. Так, нові чаротвори. Ого, які великі.
І навіть можна більше зробити, насправді. Ось так, наприклад. Ну, я думаю, нам дітей поки що вистачить. Принаймні. Так. Можна ще мандрагори посадити. Добре. Але я думаю, останнє. Ну, там ще одна мандрагора. Ага, у мене таке вперше. Всі по 10 хвилин. Трохи дивно. Добре. Треба повернути закляття, які тут стояли. Ось так. І далі треба виконати те завдання, яке ми проходили минулого разу. Ні, мабуть, я його виконав і забув. Чи воно виконалось автоматично. Дівчинка розмовляти не треба. Чи треба? Забув. Що у нас тут ще? Справжній друг пізнається у справах. Я думаю, ми на стосунки також зараз повиконуємо завдання у Гогвартсі. Так. Що тут у нас є? Нічого. Нічого. О, аж 3 ціл. О, ось це давайте виповнимо. І, мабуть, зараз сама тут не читається. Revelio. Так, треба Who буде would've- почекати. Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. Вибачаю. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Що ще стосовно тих сов? Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver.
He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. Ugh, it's clear you saved my uncle from a very bad lot. Рада була допомогти. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Revelio. Почекаємо. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Навіщо директорці робити таке? Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Чому б тобі не ловити ключі? Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Подумаю над цим. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Астрономічна вежа. Дивно, мене відкрили тут вогник. I don't feel well. Why don't you go and see Nurse Blaney? Yes, we'll come with you. Not a chance. Last time I was in there, she'd spilled a bottle of Skelegro, and I swear... Revelio. Де ж тут цей вогник? Дивно. Бачу. Ух ти, як класно. Не бачу ніякого. Ну, добре. Revelio. Вище, вище.
нарешті. Так, сюди. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Моя люба Сатьяваті, тобі буде приємно почути, що я отримала повідомлення від моїх знайомих з Кембриджу, які визнали, що вони дійсно помилялися у своєму розумінні метеоритних дощів. Схоже, що як ірландські, так і британські астрономи спиралися на роботу італійського колеги. Зауваж, всі магли, наскільки я знаю, щоб запропонувати обчислення положення пилу на земній орбіті, як спосіб пов'язати метеори з кометами. Геніально, насправді. Можна тільки уявити, що вони могли б зробити із зачарованим телескопом. На превеликий жаль, я відчула, що мушу продовжувати використовувати у листуванні псевдонім з тих часів, коли я була паном вченим. Хоч мати таємну особистість дещо захоплива причина мене дратує. Я з нетерпінням чекаю нашої подорожі наприкінці цього року до Джантар-Мантар. Яка ж пригода чекає на нас? Я сумую за тобою, люба сестро. Сподіваюсь, що в тебе все гаразд з любов'ю. Сучріта. There's the cabinet. How do I get this key in there? Excellent! An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Revelio. Off on another adventure, are we? Звук його. I've always said that travel broadens the mind. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand.
I should see this through and find the Slytherin house chest. Погнали. Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. They say herbology is the study of magic. This must be my house chest. I just need to insert the token. I like knowing what my sisters are up to. The youngest is learning to denome the garden. How many left? Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. The owls fly into the Great Hall. One's bound to crash into me eventually. Yes, it is. It's been ages since I've sent an owl back. Так. О, тут треба знайти аж 16 штучок. Ну це тихенько, ми потихеньку будемо робити. Ну що ж, підемо до Сірони. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Alohomora. What do we have here? A demiguise. Ідемо півник. Revelio. Ось він. Зараз знову зробимо нам ніч. Mine now, demiguise.
glad you came. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Я говорила з ним. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Чого пані Спротл запас гробиного зілля? Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Чому ти залишила свою скриньку з листами у Спротлі? Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Я могла б спробувати знайти. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Тут недалеко. Але це, мабуть, величенький квест. Ну, пішли. That's it. I'd stand before a grapple. In the kitchen. The horse head should do it. Revelio. Працюємо. Повністю. Ого. Що я роблю? А якщо я зроблю ось так? Someone avoided me. Someone there.
Oh, you think you're so clever. I will make you pay. Potato. You fight about as well as a pumpkin. Sendo. Confringo. Potato. Seems your heart isn't in this at all. I won't rest until you're dead. Potato. You only have Ranrock to blame. Revelio. Прикольно, можна вогонь запалити. Revelio. Чи- I'm famished. Ще хтось? Confringo. Confringo. А гоблінів у цій місцині багатько. Revelio. Ну, Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Welcome to Upper Hogsfield. Charming hamlet. Don't tell the residents of Lower Hogsfield I said that. Not sure how I'd fare in a little... Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. вибачте, ви щось сказали про Бардольфа Бомонта? Excuse me, did you say something about a Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep.
I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Для чого Бардольфу зв'язуватись із Руквудом? Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rockwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Що робити, якщо Бардольф не захоче, щоб його знайшли? Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Можливо, я можу простежити? I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Aloha. Mine now, demiguise. Пощастило. Revelio. А що це за цікавенько? Так, тут. Ось що. Revelio. Машини порозмовляли з цією дівчиною. Білонлик. Дуже зручно зробили. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. Мадам Beaumont, можна з вами поговорити? Madame Beaumont, might I speak with you? Yes? What about? Mrs. Sprottle told me a little about your brother's disappearance. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. Вона виглядала щиро стурбованою. She mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Ви думаєте, він міг втекти? Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. He did speak of going to talk with Victor Rookwood.
That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rookwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. Бардер збирав речі? Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. Я простежу за ним. I'll let you know if I see or hear anything about him. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. Дякую за I should be розказ. going now. Thank you. Adolf, where are you? I'll not give up hope. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? This looks intriguing. Думаю, треба. Ну, тут можна і пішки пройти, так. А можна трошки політати. Past the river, near the forest. I must be on the right track. О, двері. Угу. Так. Is that Infurious wearing a woolly jumper? That must be Bardolph. Ага, так, вогонь, вогонь. Там ще не вже все. О, Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. о, тут звірі. Revelio. Давайте оглянемо це місце. Запис у щоденнику 02 з 02. В мене огида від того, що я щойно побачив. Вони створили інферію. Понівечений труп ожив. Я намагався приховати свій жах від побаченого. На жаль, я думаю, вони мене розкусили. Мені потрібно переконати їх, що я не шпигун. Я тут не для того, щоб завадити їм.
Якщо я цього не зроблю, боюся, що я можу бути наступним. Ну, так воно і This сталося. mentions Inferi, and something about it being Bardolph's turn next. Revelio. Подивимося, що це за тварини. Це, мабуть, пташки? Не знаю. Знову не те роблю. Так, мені потрібно заклятися. То все. Пташечки. Навіть не знаю, чи потрібно мені ще одне. Ой, котик плаче. Oh, no, you don't. Левіоса. Leviosa. Settle yourself. I mean you no harm. Що це було? Professor Howin will never believe this. Добре. Коли трошки звідти, тепер треба забрати з панелі заклять сумку. Поставити знов Люмос. Котик так плаче. О, і тут у нас є, до речі, збережемо гру. Ну, дивимось, що тут у нас. До речі, ось на Lumos. Revelio. Наче все. Йдемо далі по квесту. Де у нас там? Так, ось сюди. Як гарно.
Жево. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Oh, I do hope my brother is all right. Мадам Бомонт, у мене є деякі новини про вашого брата. Madame Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. Боюся, що він мертвий. I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. Oh. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph! Bardolph! My dear, dear brother! Так. Що я роблю? Так, завдання. Це сумно. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you! How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Якою була Сірона, коли була мого віку? Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Що було у скрині з листами? Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Дякую, пані Спротл. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawklumps.
I and the vendors I help would greatly appreciate it. Так. Йдемо шукати печеру. A castle. Must have been quite stately in its time. Та замок. Що це вони тут роблять? Дайте вони тут живуть. Це було несподівано. I shall get This that. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Nothing more than this is humiliating. Мгм. Now, where did I set my trap? Lower Hogsfield or upper Hogsfield? Там ще хтось є. Угу. Ого, їх там багатько. А нема. Чесно, когось сюди однозначно. Of letters. Perhaps I'll find more Horklumps while I'm there. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Revelio. О, а місце не маленьке. Incendio! That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Ми вже їх віддали. Фу. Нам сюди. Ні, тут нічого немає. Ух ти, ух ти. Хм. Вау. Ого, потекли.
Де ці вихід? Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. 25 гривень, по-моєму. Ай-яй. Добув? Ні, ще ні. Ну тепер добув. Спробуємо ще раз, я думаю, ми впораємось. Бо він не так же і більше нас за рівнями. That's all the Hawklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. О, вони. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Краще так. Ну, ось що ще зробимо. Ось так.
чомусь дуже погано блокують цей удар. Я зараз працюю. Я заблокувала? Rest easy, my large friend. З другого разу. Ну, нормально. Хоча це було не так вже й легко. Зробив нам багатського рубинного зілля. Що тут ще є цікаво? Не проходить воно. Може ще сліди є? Яка гарна печера. Ага, звідси можна вилізти. Де ж тут скринька? Мабуть, там. Білочки, блін. Люба Сірона, коли я прибула сюди, у мене було тривожне відчуття, що я багато в чому не схожа на інших першокласників. Дізнаюся, я хвилююся, що Хогвартс, можливо, не найкраще місце для мене. І подумала про те, щоб послати сову батькам з проханням забрати мене майже до закінчення першого тижня занять. Як ти дізналася? Гадаю, ти не прихована виманологиня. Але я дивуюсь, що ти знаєш мої думки краще, ніж я сама. Того дня в трьох мітлах, коли ти побачила, що я сиджу в кутку, супившись у недоторкане масло пиво і порожній шматок пергаменту, з якого на підлогу капало чорнило, і підійшла до мене, щоб посидіти зі мною, і я ніколи не забуду цього. Я пам'ятаю раптове відчуття полегшення, ніби хтось наклав на мене чари левітації, коли ти розповіла мені про те, як ти хвилювалась перед приїздом до Гогвартсу. Я дивилась на тебе, і мені здавалося, що я не можу уявити тебе ніким іншим, окрім впевненої, задоволеної відьми, яка сиділа переді мною. В наступному дні я дивувалася, як ти зачаровувала в немагічному сенсі, я маю на увазі, всіх навколо, без вибачень.
приймаючи себе такою, якою ти є, і такими, якими вони були. Це було так, ніби для мене запалала свічка. Я зрозуміла, що теж можу обрати цей шлях. Тепер, коли мої шкільні роки закінчуються, перелякана відьма першокурсниця, якою я була, здається, десь далеко. І я знаю, що це тому, що ти побачила себе в тій зневіреній істоті в кутку пабу і так щедро простягнула їй свою руку допомоги. Щиро твоя Мірабель. П.С. Будь ласка, передай місіс Сироту, що я все ще планую відвідати її та містера Спротила, коли зможу заради їхньої чудової бесіди і не соромлюся зізнатися її неземляних тисячок казанків. Так, ой, ще один лист. Люба Сірона, я вичаклував для тебе цей невеличкий подарунок на знак моєї вдячності. Якби ти не захистила мене під час тренування з Квіддічу минулого тижня, я міг би взагалі піти з команди. А тепер ми виграли кубок з Квіддічу. Без тебе будинок Рейвенклов був би зовсім не таким. Щиро твій Шон. І ще один лист. Моя люба Сірона. Я надіслала окремого листа шановним містеру і місіс Сиртл за їхню гостинність, але відчуваю потребу написати подякую тобі. Який чудовий відпочинок від замку. Я не скоро забуду, як ми хотіли з того смішного гнома. Невже він справді вірив, що співає? А стейк і пиріг з нирками від місіс Спротл був просто чудовим. Я буду мріяти про це ще кілька днів. Я дуже ціную, що ти запросила мене, але боюся, що мушу попередити тебе, що це не означає, що я піддаватимусь тобі у матчі наступного тижня. Ти ж знаєш, що цього року Ревенклоу не зрівнятися зі Слизерином. З повагою, твоя Філомена. І тут у нас... This must be Sirona's box of letters. Ще листи. Дорога Сірона, з днем народження, мою любу подругу. Я програлася на кухню і попросила Фінкі приготувати твій улюблений крем. Вона з радістю погодилася. Не знаю, де вона взяла малину в цю пору року. Геній ця Фінкі, без. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Люба пані Спротл, мама і тато були дуже раді почути, що ми з вами провели день у крамниці чудові лахи минулої суботи. Правду кажучи, моя мама, мабуть, навіть трохи заздрила. Не скоро забуду, як ми щиро сміялися з моїх спроб зашнурувати корсет нової сукні. Ото був виклик, як і досить делікатна практика правильного розташування шпильки для капелюха, щоб не зашкодити ані капелюху, ані голові. Та я все одно обожнюю все, що ми придбали, і маю подякувати вам за те, що тепер відчуваю себе напрочуд модною відьмою. Також було дуже приємно пообідати в 3 мітлах, без необхідності прибирати зі столів. Колись і у мене буде такий заклад, присягаюся. Гадаю, мені неймовірно пощастило, що ви з містером Сиротом дозволили мені залишитися. І я знаю, мої батьки відчувають точнісінько те ж саме. Щиро ваша Сірона. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Так, думаю, ми зараз віддамо Сіроні листи. Так. І на цьому завершимо відео. Воно довгенько вийшло.
resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Що це за скриня? Де вона? Ні. Revelio. Тут, мабуть... Зараз подивимо. А, я знаю. Чи ні? Ні. Ні, сюди ми зможемо дістатись. Нічого. Пішли. Віддавати листи. Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Можу я запитати вас про листи у скринці? I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. Ви були в команді з Квіддічу? One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. Чи Мірабель – це професорка Гарлі? I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Ви з місіс Спротл справді такі близькі, як здається? I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. Рада допомогти. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Завдання завершено. Що ж, будемо прощатись. До наступної зустрічі. Сподіваюсь, вам сподобався цей відос. Всього найкращого.